ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ സ്വന്തം അഭിനന്ദനത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് +1 ബയോളജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അതിൽ 2.1 കിങ്ഡം മുനീറ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കടക്കാം അതിലേക്ക്. Bacteria are the sole members of kingdom Monera. They are the most abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans, where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape: the spherical coccus, the rod-shaped bacillus, the comma-shaped vibrio, and the spiral-shaped spirillum. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പോവുക. ഫിഗർ 2.1 ബാക്ടീരിയ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് ഒക്കെ നോക്കി പോവുക. കോക്കയുണ്ട്, ബാസിലായിട്ട്, സ്പൈറലുണ്ട്, വിബ്രിയോ ഉണ്ട്, എല്ലാം നോക്കി പോവുക. ഓക്കെ, ദോ ദി ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. They are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, that is, they synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs, that is, that depend on other organisms or on dead organic matter for food. Okay, 2.1.1 Archaebacteria. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophiles, hot springs, thermoacidophiles, and marshy areas, methanogens. Archaebacteria differ from the other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. 2.1.2 Eubacteria. There are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and, if motile, a flagellum. The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. ഫിഗർ 2.2 ഒന്ന് നോക്കുക. എ ഫിലമെൻറ്റസ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ നോസ്റ്റോക്ക്, അതിൽ ഹെട്രോസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിനേജിയസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് നോക്കി പോവുക. ചിലപ്പോൾ ഫിഗറൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കാം, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദി cyanobacteria are unicellular colonial filamentous freshwater or marine or terrestrial algae. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. For example, nostoc and anabina. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidized various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for ATP production like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. The majority of important decomposers, many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume, fruits, etc. Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farms, animals and pets. Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well-known diseases caused by different bacteria. Bacteria reproduce mainly by fission. Figure 2.3 ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫിഗർ 2.3ൽ പറയുന്ന എ ഡിവൈഡിങ് ബാക്ടീരിയ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ സെൽ വാൾ ഉണ്ട്, സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, DNA ഉണ്ട്. അത് നോക്കിപ്പോവുക. ഓക്കെ, ബൈ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതിനുമ്പത് തീർക്കണം.
Sometimes under unfavorable conditions they produce spores. They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. The mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2.1 കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 2.1 എന്തെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ് കിങ്ഡം മോനിയർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി 2.2 കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റേലിൽ കിടക്കാം. ഓക്കെ ബൈ. ശരി, നന്നായി പഠിക്കും. ശരി, സെറ്റ്, നെവർ ഗിവ് അപ്പ്.